2 centuries ago, the slaves of the French colony Saint-Domingue broke the chains of chattel slavery and colonialism. They called their new nation by its indigenous Arawak name, Haiti. The example and ideals of the Haitian revolutionaries spread throughout the hemisphere, leading over the next century and a half to liberation movements worldwide. Ever since that seminal revolution, North America and Europe have punished Haiti for its vanguard role through sanctions, dictatorships, coups d'etats, and invasions. Today, Haiti is a neo-colony of the United States, France, and Canada. Throughout it all, the Haitian people have resisted not only their subjugation, but the discrediting and vilification of their culture and fight for self-determination. This documentary series will push back against the disinformation deployed against Haiti and show how its so-called gang violence is in reality the continuation of a 200-year class struggle against exploitation and oppression. One of Haiti's top gang leaders. One of Haiti's most notorious. Most powerful gang leaders. Jimmy Cherizier. Known as Barbecue. Barbecue. Jimmy Barbecue Cherizier. His threats risk plunging Haiti into deeper chaos. Qui est Barbecue? Monsieur Barbecue. C'est un criminel. El numéro 1. Pays d'Haïti, il compris. Soit défendre cause moun. L'Éternel va en face. Jimmy Cherizier alias Barbecue, entrer la Kaimoun, li casser Kaimoun, li plier Kaimoun, li médifier Kaimoun. Problème li avec nous. Li te vle guider nous, non façon pour nous voler même j'avais. Nous même nous si nous pas besoin voler. Parce que c'est pour l'école nous, c'est pour social nous. Problème li c'est que li te vle nous entrer en dans team Genève en famille. Jimmy, how do you respond to these accusations? Je vais répondre et mon cap parler. Raison que fait pas répondre c'est un petit monde réellement à côté que moi-même moi sorti dans réellement. Moi gen kay dans réellement. Son petit monde qui kon vinn côté me gen problème qui kon vinn demander m'cob que m'kon bail cob. Et jodi a m'a goumé contre un système et dans niveau goumé mié là, m'a pas le descendre pour mal répondre aux citoyens qui a fait mentir contre moi. Nous gen bagay qui plus important que ça. Nous gon pays pour nous sauver. Tout ça c'est menti, c'est système là qui a cherché détruire parce que journée jodi a moi osé à dénoncer système ça. In 1804, Haiti gained its independence through history's only successful slave revolution. The United States and Europe sabotaged and isolated the upstart nation for its first century of existence. In July 1915, the US invaded Haiti. A guerrilla resistance known as the Cacos emerged. And then in 1915, United States Marines land in Haiti to battle Haitian bandits threatening destruction of American properties. And native bandits quickly head for the hills. This puts immediate end to troubles in populated areas, but Marines prepare to drive into interior and rout the insurgents out. By 1920, the US Marines had defeated the resistance and killed its commanders, including iconic leader Charlemagne Péralte. The 19-year occupation established Washington as Haiti's dominant foreign overlord, an arrangement that would endure for decades. The regimes of François Papadoc Duvalier and his son, Jean-Claude Baby Doc, ruled Haiti from 1957 until 1986, when a popular uprising, in Creole, déchoucage, overthrew the dictatorship. A series of neo-Duvalierist military juntas ruled Haiti until 1990, when former liberation theologian priest Jean-Bertrand Aristide was elected in a landslide through the nation's first free popular vote. From 1991 until 2011, Haiti was governed by Aristide and his erstwhile ally, René Préval.
The period saw 2 US-backed coups d'etats, each followed by a United Nations military occupation and assassinations of shantytown resistance leaders like Emmanuel Dread Wilmé. In 2010 and 11, the US State Department engineered the victory of Michel Sweet Mickey Martelly, a compas singer turned politician of the neo-Duvalierist Haitian Bald-Headed Party, or PHTK. Well, good afternoon, everyone. This is a new Haiti open for business now. Martelly's 5-year term was marred by corruption, repression, and near constant street demonstrations. Nonetheless, his regime was kept afloat by Washington's support and the Petrocaribe Fund, a solidarity project from Venezuela, established under the Proval administration that provided Haiti cheap oil and a loan account of almost $2 billion for development projects. Senate investigations later charged that the Martelly regime squandered and embezzled 3/4 of the money, later sparking huge protests. Controversial elections brought to power in 2017 Martelly's hand-picked successor, a previously unknown banana exporter named Jovenel Moise. However, the newly inaugurated US President Donald Trump sharpened sanctions against Venezuela, killing the Petrocaribe deal. With Moise unable to fulfill his campaign promises, he turned to the Haitian bourgeois businessmen with whom he had made a Faustian bargain. They included Charles Saint-Remy, alias Kiko, an alleged drug trafficking kingpin and the brother-in-law of Michel Martelly, Reginald Boulos, who had borrowed millions from Haiti's Social Security Fund, and Dimitri Vorbe, who had a sweetheart deal supplying electricity to Haiti's power grid. With the Petrocaribe funds cut off, Moise asked them to pay for his development projects. They turned against him and poured support into his political opposition. The rift and battle between Moise and his estranged bourgeois allies is at the heart of Haiti's political crisis today and the emergence of the revolutionary forces of the G9. Jimmy Cherizier was born in 1977 during the final decade of the Duvalier dictatorship. He grew up poor and hungry in the streets of downtown Port-au-Prince's Lower Delma neighborhoods. The youngest of 8 children of a street vendor who sold grilled meats, he was nicknamed Barbecue. Cherizier would spend his days delivering food to this market where his mother worked. Maman, en tant que machin manger, les manger apparaît, yo met manger à non cuvette, met manger à sous tête moi, et puis m'vinn prendre là dans marché tête bœuf. Cherizier worked his way through school and college, eventually winning a coveted job in the Haitian National Police. He became an exemplary cop in a gang and riot-fighting brigade. At the same time, he was a community leader in his Delma 6 neighborhood. But Lower Delma was rife with criminal activity. Delma 6 resident Mario Bernache is a Haitian-American Vietnam veteran. He spent decades as a New York City letter carrier and union representative before returning to Haiti, where he encountered the notorious 117 gang. I was standing, that was not too far from here. And there's 3 guys, they coming in, I saw them. One of them say, okay, stay there. The other say, shit, those guys will do something. One of them came in to kill one of my neighbors. So when he walked in, I walked next to him, he pulled the gun out, pop, I went like this. And then the gun went out, went boom! And everybody that was there ran. So I had to fight with 3 guys. I got the gun. I didn't shoot them. I got the gun. I said, fuck, they went. So I ran a little bit after them and I said, I shot, pop. I didn't want to kill them at the time. Cherizier and his neighbors, along with other police officers, began expelling criminals who were involved in kidnapping, rape, and extortion of merchants. They fled to nearby neighborhoods like La Saline, Tokyo, and Cité du Soleil. When Barbecue came in and started saying, okay, we're going to protect the M6. I'm going to chase those guys out, those gangs, and then we're going to try to clean the neighborhood. So we started this organization called Another Vision. Although the leader of his police unit,
Cherizier was becoming disenchanted. Kem te content, lem te rentré dans la police nationale d'Haïti, moi te fait partie de une unité spécialisée qui c'est UDMO, qui te kon fait un pile opération, qui te au plus fort dans opération ça te kon réussi. Là nous fait opération ça c'est contre monde qui qu'on a violé la loi, monde qui pas respecté la loi. Mais moi un pile monde qui te gen gros l'argent, monde qui riche qui a violé la loi. Moi pas en tant que policier, je pas de droit ni pour manier moun sa yo ni pour m'arrêter. Au contraire, moun qui gen gros l'argent sa yo, moun qui gen gros influence sa yo qu'on a violé la loi, on kon wè yo chita tête à tête avec supérieur moi yo, avec gros chef yo. Et puis on vient réaliser et que la loi pas existé pour moun riche yo et que la loi existait pour seulement moun qui pauvre yo. On November 13th, 2017, Cherizier took part in a large United Nations supervised police operation to round up criminals in the Grand Ravine neighborhood. But the operation went awry at College Marantha, leading to gun battles. By the end, 2 cops were dead, along with at least 9 civilians, including suspected gang members. The portrayal of this event would become the opening salvo in an information war against Cherizier. Day after the operation, police brass and government officials held a ceremony to honor the policemen who took part. Photos we obtained from a former police official show a ceremony of Prime Minister Jacques Lafontaine congratulating the officers and presenting condolences for their colleagues killed in the line of duty. Cherizier can be seen on the side. Directeur général police là te félicité comme si pour courage moi, premier ministre te félicité et que pour bravoure moi le fait que m'ai aidé un policier au sortir dans l'école là parce que c'est pas des policiers seulement qui étaient supposés mourir. 2 weeks later, Haiti's leading human rights group, the National Human Rights Defense Network, commonly known as the RNDDH, issued a report alleging that civilians had been summarily executed. An article in The Intercept deemed the incident a massacre while relying on the RNDDH. However, no evidence of summary executions, let alone a massacre, has been presented. Jimmy Cherizier denies the allegations of police wrongdoing at College Marantha. Pour l'histoire et pour la vérité, pas de jamais d'exécution sommaire. Pour l'histoire et pour la vérité, pas de jamais de massacre dans le Grand Ravine. Et spécialement dans l'école Maranatha. Et après, police au film mourir, dans gourmet pour nous récupérer le cadavre et que pour bandits pas de prendre à la veille pour te bouler pour te prendre armes qui étaient sous yo, malgré ça la police te perdu son armes. Et dans échange cartouche, on a retourné venir récupérer le cadavre, te gagne pile échange balle. Dans échange cartouche ça yo et te gagne ça nous carré des dommages collatéraux. Si me carré le comme ça, te gagne des moun et qui te atteint de projectiles, mais personne moun pas ka dit est-ce que c'est policier qui te tué moun ça yo ou bien si c'est bandit yo parce que moun ça yo retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Te gagne des tirs croisés, en gros c'est comme ça. Mais pas de jamais question exécution sommaire côté que les policiers te prend moun dans l'école là et puis yo exécuté yo. Tout ça c'est parole que nèg yo formaté de toutes pièces et que pour être capable mettre sous dos la police là pour être un dossier pour mettre sous dos gouvernement à l'époque là. The RNDDH report panicked the police leadership. Dans lundi qui pral vini et que l'organisation doit moun et mélanger avec les parlementaires et que yo monté dans Grand Ravine et que nous par contre qui ça qui planifié et puis tout de suite nous entendez que pour convoquer tout policier qui est dans l'opération sous prétexte bon massacre qui fait dans l'école Grand Ravine. Police brass accused Cherizier of conducting a rogue operation, alienating him from the police force on which he had served 14 years. Ça a affecté moralement puis le policier, ça a affecté moralement personnellement parce que imaginez ou témoin et comme si un témoin 2 policiers qui a mouru comme si m'a regardé Jimmy Boya Pierre Philidor qui prend balle qui a tombé devant qui a mouru et que ouais pour raison politique parce que nèg yo besoin de dossier politique et pour autant que nous mêmes qui victimes et que c'est nous mêmes encore faire passer pour coupable. Cherizier refused to answer police summonses and was fired 15 months after. Jimmy Cherizier pas fait partie de l'institution
The government issued a warrant for his arrest that has not been served to this day. C'est pour rester dans le système là, c'est pour respecter la loi. Qu'on y a souvent méthode du côté des bandits, ou je mets tête à bandits. Que Jimmy Cerise connaît, quelle que soit la connexion, il n'a pas qu'à quitter le continuer à faire exaction qu'il a fait. L'aime garder tête moi comme petit malheureux, moi c'est seulement moun qui sorti dans même couche sociale avec moi, c'est moun ça qui me ka arrêter. Et puis moi vinn dire tête moi, système ça son système injuste, son système qui pas bon. Et puis c'est là que je commence à gagner l'idée, moi dis tête moi, faut que moi goumer contre système ça, qui sont système exclusion, qui sont système raciste, qui sont système apartheid. I met with Pierre Esperance, director of the RNDDH, at his office in Port-au-Prince. He's the author of the Grand Ravine report that prompted the police to turn on Cherizier. Jimmy Cherizier, c'est un ancien policier. Il est leader et gang yo qui impliqué dans 13 massacres, dans kidnapping, dans viol, tout le monde. Et tous 13 massacres qui fait dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince 2018-2021, Jimmy Cherizier, alors Genève toujours impliqué dans tout massacre. Despite Cherizier's firing and police chief Léon Charles' denunciations, Esperance insists they are allies. Il prend la ria, il fait salver, il sorti avec Zamio et la police pas intervenu. Policier pas arrêté monsieur et la police là, policier pas qu'à arrêter aucun membre de Genève parce que Genève et allié c'est gang qui plus proche et PHTK qui plus proche par le national. Since 2018, every RNDDH report about Port-au-Prince accuses Cherizier of crimes, including killing children, feeding bodies to pigs, and burning human remains. He is accused of a lot of things that I know. A lot of times they say he's doing this and that. He's right there in Diamond 6. And like I said, I don't know what Pierre Esperance got against him. The RNDDH is funded by the National Endowment for Democracy, or NED, an arm of the US government that carries out destabilization campaigns in foreign countries. In the words of its founder, a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA. The RNDDH has a history of political machinations on behalf of its foreign sponsors. Hanging above Esperance's desk is an award from the US Embassy dated 2002, the period when his organization, then called the National Coalition for Haitian Rights, or NCHR, was running a disinformation campaign in the lead-up to the 2004 coup against President Jean-Bertrand Aristide. On February 11, 2004, weeks before the coup, a pro-Aristide armed group called the Balai-Wouzé clashed with an anti-Aristide group known as Ramikos in the Saint Marc neighborhood of La Syrie. What we are doing is to make sure that peace is reestablished and encourage the National Police Force and also encourage the population, all sectors, to contribute to stability and peace in Saint Marc. Neptune's mild statement was cited in an NCHR report as evidence that the Aristide government had ordered the Balai-Wouzé to commit genocide and a crime against humanity. The US-backed de facto regime of Prime Minister Gerard Latortue and Boniface Alexandre used Esperance's report to justify imprisonment of hundreds of Aristide supporters and high-ranking government officials, including Prime Minister Yvonne Neptune, Interior Minister Jocelyn Prévert, and Deputy Amanous Mayet. None were ever tried, let alone convicted. The report, which supposedly justified these detentions, was eventually discredited. UN rapporteur Thierry Fagart called the report irresponsible and a real failure. The RNDDH advised the Latortue regime whom to arrest among former Lavalas government officials as it raked in hundreds of thousands of dollars from the Canadian government.
An application from Esperance to Canada's International Development Agency shows a request for $79,852, in part for providing legal assistance to the victims of the so-called La Série massacre. Meanwhile, Pierre Esperance briefed current and former officials to Haiti, like Ambassadors Ernest Prigue and Lawrence Pizzulo. Today, the RNDDH may be up to its old tricks. In early November 2018, before Cherizier was kicked off the police force, two armed groups fought in the slum of La Saline. An unknown number of people were killed, and little evidence or information exists about what actually happened. Nonetheless, the portrayal of these events would become the central pillar of a disinformation campaign emanating from the US Embassy through media and human rights organizations, used to justify sanctions and calls for foreign military intervention. Marie Yolande Gilles is the director of another prominent human rights group called the Open Eyes Foundation, or FJKL. She is Pierre Esperance's former right hand and maintains close relations with the US Embassy. In 2012, she received its Women of Courage Award. Gilles' co-director is Samuel Matastin, the lawyer of opposition financier Reginald Boulos. Matastin was involved in the fake La Série massacre too. In 2004, Esperance's NCHR paid Matastin's law firm to provide legal representation to the so-called victims. 2 days after the fighting in La Saline ended, the FJKL rushed out a preliminary report describing the events as an inter-gang struggle, but tacking on the word massacre. It accused Jimmy Cherizier of playing a supporting role, mentioning his name just once. Mario Brunache was sitting at home when he heard a report that Cherizier was attacking La Saline. It was about 6 or 7 o'clock at night. I heard over the radio that barbecue is in La Saline, shooting people. I was in my house and I said, God, what the hell is going on? What is he doing in La Saline? So he was based over there in Piton. So I ran from my house. I said, guys, what the hell? How come you let Jean-Jean go to La Saline? He said, no, man, he's sleeping over here. And I woke him up. I said, hey, they say you in La Saline shooting people. He said, huh? Pierre Esperance say barbecue had a massacre in La Saline. See, I was pissed. Brunache says he gave testimony to the police and a former law school colleague who works for the FJKL. However, it does not appear in the report. At that time, I testified on that. Nobody listened. We contacted Samuel Matastin to ask him about his documentation of the La Saline events. Bonjour, est-ce que vous parlez avec Samuel Matastin? Oui. Jimmy Cherizier told us he was never contacted by the FJKL prior to its report, but called Matastin after it was published. Les dit nous si nous te parle avec l'état contact une version parle dans rapport nous dire que nous pas de contact li mais si nous te gagne nous t'a parle avec. Matastin told us that he both didn't know where to find Cherizier and that Cherizier's neighborhood was too dangerous to enter. Comme si on pas connaît qui bolier ou sinon c'est peut on peut aller. Les deux nous pas ni connaît côté nous ka joindre ni pas de monde pas zone qui est accessible d'avoir un enquêteur à prendre contact avec lui. Qui monde ka prend chance ça? Pas aucun enquêteur ka lan zone nan di va penser ou besoin barbecue. Son zone de non droit. We asked Cherizier why the FJKL can enter other neighborhoods but says Lower Delma is too dangerous. Et tout ça c'est paroles que moun yo inventé. C'est bagay yo inventé et tout le monde qui a bon sens, tout le monde qui est lucide à comprendre ça qui a passé en Haïti aujourd'hui. Gen organisation droit moun qui en Haïti yo, des ça plus influent yo, des organisations droit moun qui plus influent yo qui transformer tête yo en parti politique. OK? Qui pas font travail avec équité. Dans travail pas yo a gen force côté. Yo détruit on bon, yo protège l'autre bon. Yo détruit moi-même et puis yo protège l'autre monde qui en face moi yo. To date, there have been 7 reports published on the events of La Saline. On December 1st, 2018, 2 weeks after the incident, the RNDDH published its account, describing a different version of events than the FJKL.
According to one account in the report, Jimmy Cherizier convened a meeting days before in Delma 6 to plan the massacre and distribute weapons. It claims that government officials attended and informed the Director General of the Haitian National Police. That plan, according to the RNDDH, was carried out on November 13th as gangs headed by Jimmy Cherizier and local leader T. Junior went on a rampage, pulling men and women from their homes to execute them in the street. It claims that some were beheaded, others chopped into small pieces, and some others shot. The report deemed the events a state massacre. This account set the dominant narrative that would be drawn upon and cited in subsequent human rights and media reports. A report from Harvard Law School's International Human Rights Clinic called it a state-sanctioned massacre. Its authors relied primarily on the RNDDH and conducted no fieldwork. Other reports differed sharply. The Port-au-Prince-based Center for Analysis and Research of Human Rights published a report portraying the La Saline incident as a massacre amid gang violence, but never mentions Jimmy Cherizier. In contrast to preceding reports, it accuses the state only of complicit silence. At the other end of the spectrum, a joint report by the California-based Haiti Action Committee and National Lawyers Guild insisted there was no gang violence, and that this narrative was a cover for a government-sponsored massacre supported by Cherizier. The report substantially refers to the RNDDH and is characterized by hyperbolic speculation and demonstrably false claims, most notably stating that Cherizier is a PHTK member and that he admitted to participating in the so-called massacre. The United Nations published the most circumspect report of all, saying that the alleged presence of the departmental delegate and national police agents suggests a possible involvement of these state officials. The Organization of American States, known for its subversion of democracy in Haiti, issued a report on December 31, 2019. The 5-page document uses careful and qualified language. The words alleged, suggest, and supposed appear 25 times. The report makes no definitive claim, nor does it mention Cherizier. Belying all the narratives is the wide disparity of death tolls, ranging from 15 to 71. The National Lawyers Guild concedes that it has been difficult to get an accurate number of those killed. Ultimately, none of the contradictory reports provide concrete evidence of Jimmy Cherizier's involvement, or that a massacre even took place. This is La Saline's Croix des Bossons market, where the events of November 2018 happened. Jean-Renel Félix is the director of the market. He says the so-called massacre was actually a clash between armed groups in which innocent civilians were killed. Là, nous sommes capables de dire pas de massacre. Parce que tu as deux groupes armés. Maintenant, pour nous être capable de parler de massacre, si et seulement si tu as un groupe citoyen qui est paisible, un groupe citoyen qui est inoffensif, et puis l'autre groupe qui vient attaquer, là, on est capable de parler de massacre. Mais là, c'est deux groupes armés qui sont dans le même bloc là. C'est espace côté où il y a vraiment, ça n'est pas trop éloigné. Maintenant, tous les camps, il y a des gens qui sont victimes. C'est-à-dire ça vient rendre que la population civile est victime également. Contemporaneous radio reports said that many people were shot on the night of November 13th, but did not mention a massacre. La Saline faut trouver une situation très critique. Je n'ai regardé la vidéo. Des individus tombés en bas balle dans la nuit qui était mardi 13 novembre 2018 là. Félix's description of a fight for control of the area is supported by 4 of the 7 reports. Il te met RNDDH et comment FJKL, il n'y a pas de preuves tangibles. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de justifier. Parce que il n'y a pas de sous terrain. Il n'y a pas de sous terrain en vrai. Sauf qu'il y a des enquêteurs. Enquêteurs, ça, c'est enquêteurs qui chita sur ça que les partisaneries. Maintenant, la population qui est intelligente, des bagages, il n'y a pas marché d'elle vraiment. Et moi-même, qui parle avant là, camarade, moi-même, quel que soit mon droit humain, qui dit défendre les droits humains, qui dit Pierre Espérance, qui dit Marie-Hélène Gilles, mettez en défi pour justifier ça que vous dites dans les rapports. Mettez en défi. Là, il dit qu'il y a 80 combien, il y a combien de gens qui sont dans la saline, moi, mettez en défi, venez avec, comment, même 10 familles qui viennent plaindre, qui disent oui, ils sont victimes. Et ceci, si il y a 10 personnes qui apparaissent, on a 7 bandits qui sont victimes parce que c'est mon azam qui tape tout le monde. Bon ensemble de monde qui affiche c'est monde qui les ensemble qui tape goumé.
Là, nous pas qu'à parler de massacre. Maintenant, yo prend un seul bord, yo dit ah c'est bon ça, ok qui victime, yo fait massacre sur lui, tandis que Sénégal ça qui victime. Et puis l'autre bord en tout lui-même, qui gen moun qui victime, yo pas parler de ça. Cherizier maintains that he never left his Lower Delma neighborhood during the events in La Saline. He says that T. Jr. called him to inform him that the criminals he had previously expelled from Lower Delma would attempt to return. Et que nous prenons disposition, nous-mêmes policiers zone, mélanger avec population zone, nous prenons disposition pour monsieur Sao, pour groupe gang Sao, pas retourner, entrer dans Delma. Ça veut dire, c'était pour la première fois que moi-même, nous avons parlé avec T. Junior dans le téléphone, et que Jean-M. Sot explique là, même pas que jamais rencontré T. Junior face à face, à tel point que si l'État n'a goumé pour m'entrer, pour m'venir goumé pour lui, jusqu'à ce que pour m'venir faire massacre. This lack of evidence and numerous contradictions suggests that Cherizier was framed for a massacre that never happened. Pas oublier, ensemble de ce qu'a fait y a petit massacre, c'est parce que il y a des mains politiques derrière. Maintenant, il y a des mains politiques qui pour et qui contre. Maintenant, mains politiques qui pour là, ou après, par exemple, l'opposition, il dit que tu as bon, nous avons une opposition destructive, parce que l'opposition, ça, il travaille de concert, ensemble avec les gens qui n'ont et organisation de droits humains, pour détruire des jeunes qui gagnent dans les quartiers populaires. Même Jean Oué fait pour Jimmy Cherizier, même Jean Oué choisi fait pour Junior, même Jean Oué fait pour Chris là. Ok, ils sont ensemble de monde qui ont été pour détruire. By the summer of 2018, months before the La Saline events, Cherizier was emerging as a popular leader. That July, the International Monetary Fund pressured the Haitian government to raise fuel prices. The international community, including the IMF, has been working closely with the Haitian authorities to put in place economic policies, a reform program that would lay the foundation for sustainable, inclusive growth for the people of Haiti. The hikes ignited an uprising across Port-au-Prince. Over 3 days, businesses were looted and set ablaze. But in Lower Delma, Cherizier had once again mobilized local police officers and residents, this time to prevent the looting from spilling into their neighborhood. In the aftermath of the uprising, opposition figures courted him, believing he would act as a hired gun. C'est là ça nèg yo t'a proposé l'argent, OK? Parmi yo, yon l'autre militant que le Fernando Duclerc te proposé $80,000 haïtiens avec 2 fusils de guerre Galil et que pour me tirer sous cortège président Jovenel Moïse, les que l'État venu pour rouge. With Cherizier reluctant, a prominent opposition leader and former schoolmate named Roni Timothée visited him in Delma 6 a month later, on November 18th, the day of another major demonstration against Jovenel Moïse. Parce que monsieur te dit que manifestation ça c'est final la lié. C'est dernière manifestation pour qu'il voye président Jovenel Moïse en Léa. Mais manifestation te pour passer en bas Delma. Moi-même pour n'y comme nèg yo te proposé m'cob pour m'bouler, pour me quitter au faire des chouka bas Delma. Pas d'accord. Moi dis moi pas de problème. Moi répéter monsieur ça. Moi dis monsieur que m'pa aucun problème à ce que manifestation passer en bas Delma parce que moi-même moi pas pour Jovenel Moïse et que son droit peuple a gagné pour le manifester, c'est goumer peuple a goumer pour te joindre droit ça. Personne monde pas cap tirer pour venir craser manifestation, empêcher peuple à manifester. Je dis mais cependant moi-même, j'ai droit pour me protéger business bon la caille pas tout. Parce que par lui nous te gon mouvement qui relait Badelma en l'autre vision côté que nous dit et que même si tout côté a déchouqué business par nous pas déchouqué. That day, Cherizier alleges, Timothée communicated a back-channel offer from Pierre Esperance to have his name removed from the RNDDH's upcoming report on La Saline in exchange for supporting the opposition's bid to overthrow Jovenel Moïse. C'est à ce moment-là où Timothée dit, mon cher, si nous arrivons et mettre tête nous ensemble, ou aider nous travailler pour nous jeter président Jovenel Moïse, et que dans le rapport Pierre Espérance pour le sortir, nous avons fait les retirer nous dans le rapport. Et non seulement nous avons fait Pierre Espérance retirer nous dans le rapport, ou c'est un que Pierre Espérance a besoin pour rendre un service. Cherizier says Esperance sought revenge against Marie Yolande Gilles after she turned on him and exposed that he had taken $22,000 from the Haitian government.
Pierre Espérance a besoin pour ta nous c'est pas parler clair. La besoin pour tuer Mariolène Gilles pour lui. Et puis il sourit, il dit bon pour te comprendre on faire parler. Et puis c'est comme ça et que Ronnie Timothée nous sépare joie. Following the protests, Cherizier says that Reginald Boulos, whose Nissan car dealership was burned down in the uprising, began contributing money to his neighborhood and approached him to burn down the rival Toyota dealership across the road from Delma 6. Et effectivement, Reginald Boulos s'est proposé ça. Pour Benjamin Abdounan, et que moi pas accepté. Et proposé moi pour moi mettre fait dans maison Toyota pour lui et que c'est que moi pas jamais accepté. Réalité c'est qui ça le dit. Au début, là tout le monde a parlé de barbecue. En pile monde te prend barbecue à tant qu'on chef gang, tant qu'on chef bandit, cap marché et tuer monde et bouler business monde. Et ça fait next off ça au bon. Having rejected Reginald Boulos and Pierre Esperance's requests, Cherizier was at odds with both the Jovenel Moïse regime and the bourgeois opposition. Thus, he was named as the culprit of a massacre in La Saline. Soon after, this narrative gained traction in international media. A June 7, 2019 Associated Press article was the first, repeating the RNDDH's claim implicating Cherizier in the so-called La Saline massacre. With international alarm mounting against Cherizier, Pierre Esperance was in Washington to testify about his so-called massacres. Depuis 2018, autorité dans l'État exécutif là utilisé gang armé pour faire répression contre opposants yo. Résultat, gagné pour pipiti 5 massacres qui fait dans pays là. Puis gros massacre là, c'est massacre La Saline qui fait dans mois novembre 2018. Back in Port-au-Prince on November 13, 2019, Reginald Boulos' newly formed political party, the Third Way Movement, or MTV, held a one-year commemoration of the so-called La Saline massacre. Opposition-affiliated social media networks circulated images like this. Meanwhile, armed groups in neighboring Bel Air began to target Lower Delma. The ensuing clashes would set the stage for what the opposition and human rights groups would claim to be a third massacre carried out by Cherizier. From September to November 2019, the opposition launched a mobilization called Pay Lock, or Lock Down the Country, in order to pressure for Jovenel Moïse's resignation. Road barricades were erected around Port-au-Prince, blocking transport and closing schools, businesses, government offices, and markets. Some of those barricades were placed at intersections between Lower Delma and Bel Air. According to Bel Air spokesperson Marc-Arthur Alexandre, alias Toto, on November 4th, a group of men from Delma 6 carried out an unprovoked attack on the barricades in his neighborhood. Monsieur voyait gaz sous barrage là. Monsieur voyait gaz carrément sous lui. Pendant monsieur voyait gaz, tout d'un coup, n'est pas passé à l'imètre. Tout d'un coup, n'est pas commencé à faire bruit. Oh, tout d'un coup, n'est pas tiré. Oh, tout n'est pas commencé à courir, n'est pas jeté. Mais nous pas prévoir certaines choses pareilles, nous pas jamais prévoir pareil ça. A prominent Bel Air policeman named Getchin Auguste, known as Pashu, gave his account of November 4th on a local radio station. Moi apprendre, non, j'aime venir dans demain matin, apprendre pas qu'est-ce cartouche tuer la caille là. Dans toute zone là, et pas la caille là, c'est tellement dans toute zone là. Mais la caille là, j'aime plusieurs projects qui sont ramassés parce que 10 ou 12 projects, mais les gens connaissent dans la zone là, automatiquement action ça passé, il pas bon référence à l'autre monde mais dit non mais appeler policier, c'est barbecue qui gagne groupe dans nous. On the same show, Cherizier gave his account, insisting that the attack was defensive and sought to remove criminals who were terrorizing his neighborhood's residents at the barricades. Pas de barricade qui mettait. Réellement à côté au barrière, son côté, second monde malade, et là pour un bilan centré, si on monde dans zone là, il a mis caille moi, mais même pas de problème barré nous. Mais pendant ce temps, faut que nous quitter un côté pour monde passer pour second urgence. Même si nous allons quitter un côté pour monde passer, second urgence, nous pas d'accord en tant que policier. Pour nous quitter un groupe nègre prend arme après sonner moun. Et c'est ça qui a crasé mouvement camper des barricades là. Même si le tombe à extérieur, on met barricade même t'a camper d'elle. Son mouvement volé, son mouvement gang, nèg yo prend zone yo transformer l'autre en zone gang, moun pas passer derrière nous faire bon moun qui mourir.
Ou malé qui passe sous moto, yo pour gros fil fer, yo mette tête moto malé sous moto et fil fer après tête fil tomber. Malé al mourir. Responsable belé ou dirigeant leader belé ou leader ici matin. Mais tête nous ensemble bail peuple à la paix. Moi-même moi pour la paix. Par jour. Moi-même moi attendez Getino Gus alias Pacho. Prends contrôle ça qu'a passé pour moun yo ka retourner vivre en paix. Parce que ça éclaté là ou pour beaucoup là-dedans. Mon Dieu, chef gang, c'est parce que position que moi affiché pas en faveur. M'pas chef gang. On doit répéter déjà. Le jour de chef gang pour mon comme ça, pour la voler, pour le cop dans moi, pour la faire kidnapper, pour la faire vieux sac sale, moi-même qui ça même coller dans tête même tirer tête moi. M'pas jamais faire gang, m'pas jamais chef gang. Oui, son leader social. Côté mieux là, enterrement c'est moi, mariage c'est moi, communion c'est moi, maladie c'est moi. Oui, son leader. Once again, the RNDDH, FJKL, and UN all issued reports accusing Cherizier of assaulting Belair and Ruel Maillard. Moun kap témoigné qui peut-être ses partisans et Getino Auguste alias Pacho, moun sa yo doit dire que c'est moi-même qui devine attaquer Ruel Maillard. Mais gen moun qui pas jamais parler, gen moun qui a mouru à vérité en dans cœur yo connaît très bien que pas jamais gen bail comme ça et j'aime toujours dire là toute réaction, toute action a une réaction. Et nèg yo te font action, nous même nous font réaction. C'est aussi simple que ça. In a church center in the adjacent neighborhood of Solino, we spoke to people the opposition claims are victims of Cherizier. Moi sorti dans zone qui relè Ruel Maillard. Moi te la ka, moi m'habite la ka, moi même mari petite monde. Bonjour mercredi. Bonjour lundi 31 août. Moi tap vendre bon marché Carrefour Payant. Je sorti dans Ruel Maillard. Lundi 31 août à 4h, pendant j'étais à la caille dans business moi, puis moi à peine toute l'école de sur cabane non et me donnait un pile balle à tirer. Pendant balle à tirer comme ça, les non j'étais moi regarder au bail gaz lacrymogène. Après gaz là, caille moi c'est un tol lié, li badal, moi dans position côté mieux a trop balle à tirer, me pas faire confiance me sortir pour montrer dans caille en main. L'aime sorti dans 40 000, moi caille moi boule plate, me pas sauver en rien. Me donnait tirer. Kounya me cacher comme en bas cabane. L'aime cacher comme en bas cabane nan, gon caille pas dem nan qui commence prendre du feu, je te mettre du feu dans l'autre caille. Gon caille pas dem nan qui commence prendre du feu, me mettre comme dehors à si moun yo me sauver quand même boule. Moi te à peine de sortir l'école, coucher sous cabane la dormir. Moi te gen l'autre plus grand te dehors al t'a vendre pour moi tout devant porte la caille moi. Et puis pendant le marché on dit mais du feu pour rendre Ruel Maillard. Moi fait ça pour courir pour m'aller, l'aime fait ça pour dire dit Fanny pas aller non c'est du feu pour la caille wa boule rapidité. Le demain si Dieu veut le 21 août le demain si Dieu veut le premier m'aller. Les m'aller moi j'en la boule rapidité. Envoie te boule kala yo boté toute bagarre la The women complained about abandonment by the state, society, and international community. Imaginons chaque monde qui là, il y a plusieurs chambres. Tout le monde qui là, il y a une famille. Il y a une chambre qui entre jouer 16 personnes à dormir. Il y a une chambre qui entre jouer 15 personnes. Après ça, nous n'avons pas l'État, nous n'avons pas blanc, nous n'avons pas d'organisation, nous n'avons aucun monde qui dit nous ni mourir, nous lever. Nous n'avons pas aucune crise politique. C'est pour ça que nous restons nous dehors la caille nous. Et pendant ce temps, pas l'État qui j'aime dire ni mourir, ni échapper. Qui donc, nous avons aimé pour nous retirer nous là parce que nous mal vivre. Pendant là, depuis 31 août point là, pas aucun monde qui devine ouais moins que seul monde qui devine paraître là, c'est protection civile qui devine paraître là. Despite numerous visits from foreign journalists and NGOs, nothing changes. Gré blanc même j'avais l'autre qu'on vient là encore. Je fais reportage avec nous mais pas jamais rien sérieux qui fait. Journaliste vient sur journaliste là vient là vient faire nous parler c'est film y a le monter ensemble avec. Et ça fait me dire me parler devant journaliste comme quoi c'est devant dernier journaliste qui me parler. Although the RNDDH, FJKL, and UN reports identified Cherizier as the culprit, these women did not. Qu'est-ce qui te tape nous mais? M'pa connais si on dans la caméra moi dit fait m'da de tirer m'oblige me courir me sortir. Mais dans zone pas qui est-ce qui a problème avec qui fait gommer ça? Moi pas connais. Ou pas connais non, parce que c'est on dans la caméra. Par contre, qui est-ce qui me dit fait, pas qui est-ce qui me dit fait? Qui est-ce qui ça qui fait faire bouler la vie? C'est qui est-ce? Bon, bah connais qui est parce que ça te fait ça, t'es un paquet de monde.
Nous pas reconnaître moun yo, mettez gon paquet moun qui te plein 4 coins zone nan. Nous même tout égaré nous pour aller, nous pas connaître si c'est Pierre, si c'est Jacques. While the women could not identify their assailants, one man was anxious to blame Cherizier. Jimmy Cherizier pas en affaire. Pas que moun nan réellement qui en affaire Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier base réellement c'est intellectuel qui gagne là-dedans. Intellectuel, c'est moun qui l'école, c'est policier qui vivent là-dedans. C'est pas bandit là-dedans. Problème c'est que il te voulait nous entrer dans team Genève en famille et alliés. Il te voulait tout chef entrer. Nous même nous dit nous pas rentrer là-dedans, nous pas opposition, nous pas pour pouvoir. Pas de base. C'est son équipe jeune petit monde, jeune petite femme, jeune garçon qui fait social. On m'a fait n'importe 5 ans dormir sous l'eau, cause un seul monde, contre Jimmy Cherizier. Il a le temps pour international là pour on fait avec Jimmy Cherizier. The people of Delma 6 say they are the victims of armed groups from Bel Air and Rouel-Maillard. See, the people from Maya can come pass by here anytime they want. But what they do, they look for somebody from Delma 6. If you say you're from Delma 6, they grab you, go over there with you, and burn your life. They did that a few times. This is what happened to Jameson Verley, known as Tizo. Jameson, c'était un jeune garçon à l'âge de 30 ans. Mais Jameson était baptisé dans l'église Saint-Euté. Mais il vient quitter l'église à cause de qu'on a bois clairin avec Zami. Locals say that on January 28, 2021, the policeman known as Pashu and another officer from Rouel-Maillard beheaded and dismembered Verley. Pendant l'absence de travail, 3 heures après-midi, l'arrivée Delma 20. Pendant li Delma 20, Negyo Kembel. Pendant Negyo Kembel, li goumé avec Negyo, Zam Pachou tombé. Pendant Zam Pachou tombé, on a li couru, li entré dans le commissariat, qui est Delma 3. Pendant li entré, Negyo entré, Pachou râle batchli, li dit c'est police lié, son ti volé li Kembe. Mais Jameson pas jamais volé. Jameson pas jamais volé. Jameson était un jeune garçon qui t'a cherché la vie. Nèg yo pral depuis dans commissariat, yo ba Jameson yon balle. Yo mettel sous moto, ya lavel dans Maya. Les arrivé dans Maya, yo prend pince. Yo prend dans Jameson, yo coupé 2 pieds, 2 pointes li, après yo dit al joindre barbecue. Yo rale manchette, il dit pas couper tête moi. Yo coupé tête, yo prend y a joué y a shooté Pachou, Vieri et son Billy. Jameson, c'est un petit monde qui levé dans mes barbecue. Toutes les barbecues étaient policiers, nous étions toujours amis avec barbecue. Bon, pour bien dire, les patrons les barbecues, c'est Jimmy Cherizier. Yo prend Jameson, yo tué, li assassiné pour faire barbecue crier. Yo faire barbecue crier vrai, mais c'est famille qui crie. Jusqu'à présent, m'baka sécher l'eau dans les yeux. Delma 6 residents also suspect police involvement in the death of Mario Brunach's 20-year-old niece. Lisa Saint-Four. Her name was Lisa Saint-Four, a young girl with a lot of dynamism. She was a beauty. A lot of life, you know. She liked to dance and things like that. After her death, rumors circulated that Crochet de Feu, or the Spitfire group with which Cherizier would later ally, killed her. Her family says no. See, we don't really know who shot her. They say a lot of things about it. The Crochet de Feu shot at her, but I look at the scene and no damn way the Crochet de Feu would have shot at her. She was shot right here, and she had about 3 or 4 bullets in her.
You have to be the guys from Seymour. You have to be cops. Because those are the people that took the car with her in it and tow it to the Seymour camp. I can say it was them or what, but nobody will know who really. Like in Haiti, everything had happened. Nobody will know what really happened. Rebecca Brutus also suffered a gruesome fate. On December 15th, 2021, the day before her 25th birthday, she was ambushed and burned alive by assailants from Rouau-Maillard. Her brother, Ricardo Brutus, told us what happened. Donc on a eu pour un dôme, ils mettaient la laine, après ils mettaient gaz, après ils mettaient feu pour lui. Et chance pour lui, ça fait qu'il était couru, c'est parce que nèg était maré même, mais au pas maré pied. C'est ça qui devait permettre lui, il était couru jusqu'à ce que le bon côté il était dit m'el rivé et il senti le faible. On a le frontière à couper, le voyager lui nèg a couru d'elle toujours était même tiré sur lui tout. Il était même tiré sur lui même moment tout. On a là qui bon, limite force avec courage, juste il est obligé de lever, le retourner courir toujours, c'est ça qui devait permettre qu'il était sauvé même moment tout, on a l'autre monde qui vient pour parce que bon limite nèg yo vinn river ou pas avancer. avait dit apprêter dans limite qui aurait été là. Après c'est ça qui devait permettre tout et l'autre monde devait prendre en après mettre le 4 là ou mettre le coucher. Having escaped to Delma 4, her rescuers filmed her as they awaited an ambulance. No, not my boy. Nothing at now. No come no machine. No machine capteur. You m'a dégoûté sorti. Sorti. No on est mon démarche. Yo on est oui. On a chauffeur vin là. Yo tire maximum ma après. Chauffeur vin là. Ouais, chauffeur. Allez. Oui. Voilà. Est-ce que pas motiver exclusivement? Hein? Attention. Ouais. Levez attention. Ricardo Brutus visited his sister in the hospital and filmed her final hours. Quand ça vous fâche, quand ça vous fâche, pas manger. Je me dis, matin à manger là. Tout force pour manger, pas manger. Mais j'aime te voir là auparavant, il était un petit genre. Mais j'ai dit, dernière fois que m'a parlé là, il était bien mal. On a juste me les familles, on parle avec eux. On dit, ah, le bécali vraiment mal, oui. Parce qu'il n'y a pas de gens qui me disent, là. Bon, bah, fin sûr qu'il a sauvé, mais comme bon Dieu grand, on a regardé pour moi. Dans vendredi matin, il est mort. Ricardo Brutus says that his sister's killer is a Rouau-Maillard gang member named Vieri, who Garrity Verley said participated in the killing of her brother, Jameson. Delma 6 locals say Vieri dresses in a police uniform supplied by Pashu. C'est réseau ça qui fait qu'il était tout point tout boulé parce qu'on est dans Delma 6 qu'on est Timon Delma 6 qui est lié. Mais il pas celle lui-même qui est victime parce qu'il y a plusieurs autres monde encore qui est victime tout. Combien de jeunes dans zone mourir dans condition comme ça? Bon, pour bagay boulé et ça qui me connaît bien quoi qui est lui-même seul mais il y a l'autre monde qui mourir dans l'autre sens mais pas dans sens de bruit. Yo kati gen yo tire au pas balle gen d'après ça que on l'aime t'entendre te gen on élève l'école qui était dans lycée Daniel là yo ti fouille on fait session dans oreilles. Yo font faire session dans oreilles jusqu'à ce qu'il devienne perdre la vie. Et le cas c'est Timon Delma 6 lié et en plus tout grand monde tout petit monde qui lève ensemble avec lui tout le monde reconnaît lui. Bon ça tellement touché monde dans zone là depuis ce côté ouais tout le monde pas même qui arrivé sur moi monde a crié. Seulement c'est juste que n'attend justice tout seulement parce que imagine un monde était comme ça pas non aucun rien avec un monde pour un monde était comme ça pour le bouler il pas fait sens. Zim ki moun ou ta rele Jimmy Chéri c'est barbecue moi même nous penser m'a prendre ça non mais est-ce que nous t'a pensé m'a quitter nous tuer tout monde là kay moi nous
nous-mêmes, en dedans Delma 6, nous pas nuit moun, d'ailleurs tout le monde nous était, nous faut qu'on nous dans nous. Nous pas nuit moun, mais nous défendre tête nous n'importe quoi.